Yung lace, shoelace dad. Hiharangan si Jordan. Tunga. Let's fill up the waiver. Daddy, ko na mag-fill up sa imo. Ako na kay Travis. I just didn't want the ball to fall on him. Hi. We have 3? Yes. Alright. What? I want to go to the snow igloo first. Parking ang stroller? Pag diri raman yata, baka mo ito. We have our ticket. I want to go to the big snow. Okay, you tell them where are you? We're at Snow Catherine. We are at the snow cartridge. Oh, there's ice skating. I want to go to You want to try ice skating? No. Why? Because We have their ice skating. Oy, dirty. Dirty, dirty, dirty. Bye-bye, Austin. Daddy. That's dirty. Come, come, come. Come, no, 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 no. Up, 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 up. Austin. Austin, Jack. Take a picture first. Kuya, isa. oh no, that's not it. Our eager. Yeah. No, our eager. Picture kuya. Yay, yay. What is that? Oh. Their food truck. Magla-lunch muna kami before anything else. First is we'll go pick up the food. Pick up muna kami ng food. Oh, my grill and this one, diba? Koan, wings. Thank you. Right. Dito ang Sprite. Agoy, ko ba? Para malingatan isa-isa. Double man eh. I gotta get single. Wee, kabugat, tinatay. Kabug. Mura kong tanikuan na ni dog ko ano eh. Walk while on the moving sidewalk. Please use caution when working on the moving sidewalk. Station. We have 2 hours unlimited like this. Pero yung yung time namin is 2 to 4 p.m. It's already 2:40, so 1 hour and 20 minutes na lang. Pero sobrang bigat. Di kaya pagbalik-balik. Grabe kabugat, guys.
Single and tandem. Or stop. Dere, Area. Ani. Do not stand up. Wait for assistance. Do not stand up. Exit quickly. Take your tubes and go straight to the end of your. Have a great day at Snowcat Ridge. Welcome to Snowy Uy, Slopes at mura man Snowcat isa-isa ko nga bugas. Ridge. Here are some important safety rules. Kapuyas akong kamot eh. Wait for assistance. Do not stand up or exit the tube until it has come to a complete stop. Once your tube has come to Dito ka oh. Dito ka. Dili ko. Ha? Dito ka na sa kaya. Dere ka? 1, bye! Thank you, well loaded. Ready na ka po? Hello! Hello! Come on! Whee! Yes? Yes. So be really quiet. Okay, good morning. It's Monday. Happy Mama, Monday. be really quiet. Okay, I'm sorry. Happy Monday, guys. Happy Monday. It's 10:45 a.m. and it's no, it's 10:45 a.m. Pupunta kami ng Tropicana Field And we're going, kasi may and interview we're going ako. Ay, kami. Siguro Mama. ako lang. Mama, after the Tropicana Field, we're gonna hunt this Indominus Rex down with my tanks. Okay. Okay? Okay. So, yes, pupunta kami ng Tropicana Field, St. Petersburg Mama, be siya. quiet. Bale, 30 minutes Mama, I said be travel quiet. time. Okay. Mama, be quiet. Okay. May interview. Mama, be quiet. I'm just quiet. May interview ako sa nag-apply ako ng D-SNAP para siyang Mama. temper I'm gone, Mom. unsa gani ang D-SNAP, like mara siya hurricane Disaster. disaster relief katong sa sa last hurricane Milton. So nag-apply ako and then we have an interview today. Bale yung pamimigay lang nila is food ranging from $700 siguro or depende sa household. Ang nadawat ni Kuya Jonathan is food or cash? Food. Ay, food po diya, ha? Food ang kay Kuya Jonathan? Abi na ko cash. So, food ang maghatag sila siguro og EBT card. 19 minutes lang daay. Ito, 30 minutes. Doon ka man rin. Gani. 19 minutes travel time. Say hi, guys. Hi, guys. Good morning. And there's Indominus Rex coming. Good morning. In the morning, there's Indominus Rex in the morning. Let's go. Now, did you hear some loud noises of the Indominus Rex where we was sleeping? No. No.
You heard anything? I heard anything. Oh, wala man ko kadungog. I hear the Indominus Rex coming to destroy our house, and he couldn't smell us. Oh, yes. He couldn't smell us. The Indominus Rex? Yeah. Maybe he doesn't have a nose. No. Ano mga He beef doesn't mo? have a nose. Be quiet! Okay. I said, We're here now. is this a field, Mom? Tropicana Field. Is this a field? We will have our interview here. Why here? Just an interview. Why? What happened to Austin? Why did it say interview here? Ano kuya? Go to Dada. Nobody Kaya can ba pag-inay? They will ask you, okay, what did you buy during hurricane? What will you answer? Naka-pre-register na kami online. So, diretso na lang kami. Yung iba hindi pa. So, they need to register pa dito. We're done mag-interview. Nakakuha kami ng pilak to dad? 1,000. No. 975 worth of food. Nagbigay sila ng card. So, bale, after 4 days pa siya, mapasok yung amount sa card. And then, may 90 days lang kami na bago maubos. Bago maubos. So, hanggang February or March. Something like that. Dali lang man ang interview. Paspas kang interview. Mama! Yes. Was. Ang interview is Wala nakuha na kuya, ano mo? Kuya Jonathan. kami nakuha ni kay Jonathan is cash. Dili, ibiti po. Alam ka nag-ingon na EBT. Nagana lang ka nakakuha siya ng Di, 900. mention siya sa kuha ibiti, pero wala siguro na mention mo. Oh, okay. So worth of food lang siya. And then yung interview is gias lang mga amount na nagastos during hurricane, ang amount na naasa sa checkings and sa savings. Oops. Oh. It's 12:11 na. Pauwi na kami. Turn up your phone, Dad. We are at Kitsune Sushi, Japanese restaurant Mama. for lunch. Asin? Justin. Pikas na shoes ni Cinderella. Wala. Shamay. Uy, Daddy! Daddy! Tigo. Ano mo yun? Ay, kami. Alamari. Di man nila niya alamari ng time.
The broccoli. Why did you order me broccoli? Dada will have the broccoli. Stay here. Man, ako sa ikot ko. Pa. Guys, I am with a magnet and I'm praying. And I made a big mess and I made a rocket out of big Legos. Bye. I'll make one. How to make a boat yet? Maroon. I'm gonna pour there. Oh my god! Oh no! But it's okay, you can make a road. Hi guys, good afternoon. It's Wednesday na dito sa Amerika, December 11. And, tanan! I-haul na ko itong mga nagpalit na mo itong Black Friday. Oh yeah, Black Friday is last 29 or 28. Basta, depende ana. Kay, I need to haul na jud kay. Nangita na si Christian. Ano siya? Asa naman itong mga napalit na ako sa kuan? Sa Adidas. Kisuoto niya. Anak ko, napa dito. Wala pa na ako na-open. Kaya wala pa ako ka-video. So, i-haul na lang na ako. Busy mo, God. Busy ang mama. Anyway, first is this one. It's for Christian. Sa Adidas ni siya. Siguro, napalit ni niya. Ang Adidas last time is 40%. 40%. So, this one is 30. Siguro, nakabayad lang siya ni 15 bucks. From 30 bucks. And then, kanipot siya. Nasa ay red. So, ganahan mo siya sa red. Kay baga man tong red. But kay nipis man siya. Oh, yeah, nipis. But anyway, this one is also 30 bucks. Nakabayad na lang siya og 15 bucks. Tapos, kani siya for me, for myself and I. Kani siya is dry fit siya. 25, siguro mga nakabayad lang pa ni 12 or 13 bucks. Mo lang man siguro ning napalit na mo sa Adidas. Let's proceed. And kani is from Nike na pod. Kasaba, bahoy. Sulod na siya. Austin! Ano na amang kadinado? Sagdiin na siya. Anyway, let's continue. Next is Nike. Kani siya Jordan. Jordan siya na t-shirt. Ang retail niya is 32, tapos 24. Pero, napa siya discount. So, dili lang siya. Dili 24 yung nabayadan, ani. Nakalimot na ko. Basta. Ang Nike is 50 or 40 po ang ang discount last Kani siya is for myself. It's a sweatpants. And sa pangbata ko nagpalit. Kay tagas kaayo ilang mga sa mga pambabae. And you know me, I'm an Asian. I'm an Asian. Buka dyan. And 40. Oh, 7. Large, pero large siya. Na-erase man siya. Pero murag ko ano man yata ni. Ako nabayaran 20. Let's see. Napaday dire. 26 na lang di ay ako nabayaran. From 40 bucks, 26 bucks na lang siya. Tapos, ano ito napalit niya sa Nike? Saan?
Nagpalit po rin ko sa Nike is a short. Kani siya. Short. Ang nabayaran na ko is 22 bucks. 22 from, ouch! Wala siya price. Na siya. From 22 na lang kasi kuan man. Nami military discount. Secret. Nami military discount. Basta na military is like veteran ka or spouse ka or something. Basta na kay military card. Na kay military discount sa mga outlet or any store siguro or selected stores lang dito sa US. Tapos, nikat-kat na po siya. Among unggoy. Down. Hala, tagak, Austin. Matagak ka. Matagak ka. Kaning, dili man ni. Napaday lang po. This one, nagpalit pa day kong short. And this one is 24. 22 na lang siya. Siguro. Napaday napalit sa Adidas. Adidas ba? Kani kay Christian po ni sa Adidas. No. Yeah. Sa Adidas. Short. Short siya sa Adidas. And wait lang, di naka-zoom. Short sa Adidas. Napaya sa Adidas? Ano daghan man may gipalit sa Adidas? Kani ako siguro. Kay katong first. Basta sa Elenton man gutong isa na Adidas then kaning lahi na Adidas kaysa kaniyang sa Elenton. Elenton na outlet. Kani and kani Adidas. So katong first is sa Tampa outlet. So kani siya. Someone is using my phone. Tapos nagpalit po mi sa Gap para sa kids. Sweatpants, this one. And then short for Kuya Travis ni siya ata or kay Austin. Kay Austin ni siya. And then shock. Kani ang kay Kuya. So dili siya twinning di ay. Kani kay Kuya Travis. Ako nabayaran lang aning upat ka box sa Gap is sa 24 bucks. Upat na siya ka buo. Yes. Tapos sa Tommy is kaning pangbata. This is for Kuya Travis and kay Austin. Twinning sila. Tapos muna dito muna palit. Mga naman ni medyas sa New Balance para kay Travis. Nagpalit po may shoes sa New Balance. Siya? Buy one, get 50% sa the other. So, nagpalit ni Christian. Tag-isa may. Palit ba may? Nagpalit ni Christian. So, magpalit kag isa. Ang isa kay 50 bucks na lang siya. But that's it for our ang Black Friday haul. Kamay, wala mo kayo minagkuan na malit kay mas barato pa sa Burlington. Joke lang. Anyway, bye.